comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon Colony. Vamos allá. Of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Interesante. A ver si ahora me deja cancelar y regresar. No. Vale, vamos a ver qué personalizamos aquí. Fuerza media. Bueno, esto lo podemos mover como queramos, pero creo que por ahora, como no tengo ni idea de qué va a ser mejor, voy a dejarlo todo a medias. Ahora habilidades de acompañante. Bueno, tengo 6 puntos restantes para mejorar. De recarga de armas a distancia y velocidad de ataque con armas cuerpo a cuerpo. Es la destreza, inteligencia, daño crítico, arma, daño por impacto en la cabeza, puntos débiles. Vale, eso puede ser interesante. No flipemos tampoco. Vamos a intentar subir un poco de todo. Recarga de habilidad de acompañante. Subir esta un puntito. Vale, si me lo subo todo así, vale, me da para subir. Bueno, en todo, son 3. Pues vamos a ponerlo todo estándar y a ver qué sale. Porque, claro. Siguiente. Puntos disponibles 2. Los talentos iniciales, entonces cuerpo a cuerpo, una mano. Vale, entiendo que aquí podemos desbloquear 2 clases. Entonces a distancia. Oscilación del arma y la probabilidad de impacto crítico. A ver si las pistolas. ¿Por qué no? Daños críticos a las armas cuerpo a cuerpo de una mano o de 2. Vamos a ver. You are going to paint this system red, my friend. Diálogo, Medicina, ciencia. Wow. Vamos a dar el técnico. A fellow tinkerer. Sin aptitud aparente. Esto es para dejarlo tal cual, me da plomo. 3% de curación de efecto de la bebida. Bloqueo, persuasión. 3% daño eléctrico. Día. Bueno, no tengo ni idea de qué coger aquí. Daño por corrosión. Uy, se me ha ido. Daño por corrosión. No, conserje. A una mano. Es que la plomo. A saber para qué sirve.
Vamos a coger, vale, de cuerpo a cuerpo una mano. Total, así tenemos... I hope you know how to cook with mostly inorganic material. A ver, sexo, pues hombre, rostro. ¿Por qué está esto en blanco y negro, tío? Cojo primero la cabeza sin ver nada. Pues que está esto bugued. Está bugued, tío, pero no me voy a coger esto en blanco y negro. Tono de piel. Si no se ve. LOL. Pero que me va a dar de vergüenza, pues si no se ve nada, tío. Qué fallo. Qué fallo, ¿no? No me deja verlo. Mal, tío. Me hace predeterminado, ¿no? Porque no nos cambia. Sí, es que no lo puedo ver. ¿Qué vamos a hacer? Siguiente. ¿Cómo te llamas? Venga, va aquí. ¿Cómo que no? Venga. Y siguiente. Vale, este ya está. Tal. Plomo. Bueno, sí. Siguiente. Talentos. Looks to be your lucky day, my friend. Please power down your engines and prepare to be... Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Status. Structural integrity down 25%. Power levels down 10%. Skip drive. Shit. Inoperable. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Pues good luck. Empezamos bien. Esto no sé si va a ser más un Fallout o un Bioshock. Porque con tanto humor. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing.
You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Qué tirones. You've landed good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his... Vamos a intentar ajustar esto primero porque no me está haciendo... ¿En serio? ¿60-120? ¿No me tiene en 75? Pues nada, lo dejaremos ilimitado. Sincro vertical no. En ventana vamos a hacer una pantalla completa normal. Sí. Ah, qué bien. Con razón lo veo todo estirado. No tiene ultra wide. Pues nada, vamos a... ¡Pum! Qué fallo, tío. Sonido... Esto me está reventando los tímpanos. Uy. A ver, vamos a probar. Igual sí que... me da la sensación de verlo estirado. ¿Hasta qué punto se ve estirado esto, macho? Voy a fijarme aquí en este punto de aquí. Si se ve menos achatado o no. Uy, mierda. He cancelado, joder. A ver ahora. Nah, yo creo que se ve bien en el ultra wide, ¿no? Creo que sí. No creo que estire cosas. Lo que pasa es que no sé por qué en pantalla completa no me lo deja poner a resolución ultra wide. No sé. Más o menos se ve bien. Hace un poco de zoom, eso sí, hace zoom. Pero bueno, está haciendo zoom. Left. Wow. Qué rendimiento más malo tiene este juego, por Dios. Si estoy en una zona cerrada, tío, ¿cómo me puede bajar a 50 frames? A ver, ¿qué tenemos aquí? Adrena. Lo cogemos. Sigamos. Que vienen. Que vienen. Estos me atacan seguro. Yo sin armas. Va a tocar correr. What? You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Efectos secundarios imprevistos. Vaya, pues qué bien. Lo que faltaba. ¿Y estos bichitos, tío, tan molones? Oh, ya me parte las piernas. Estas en las últimas. No, no estoy tan en las últimas. Pero bueno, me haces consumir un rollo de estos. Te lo gasto. Hey, you. Come here. I'm here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stings.
No sé yo, no sé yo. Primero, ¿qué te ha pasado? We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Se me Just barely scraped by disparó. with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Este tío es sospechoso, ¿eh? Primero, ¿quién son los Gibbering, merodeadores? flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Este está que me va a meter antes de que acabe escribiendo palmas. Mentira, bien estacionado ilegalmente, déjame a mí. Persuasión. Vamos a intentar esta. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. Vaya. ¿Sabes algo de la esperanza de hoy? Vamos a ir aquí. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Salatun. Vale, me voy, va. Bueno, al menos hemos conseguido la pipa. Es lo que interesaba. Y no le hemos dado medicina al tío este, pero no sé si eso es bueno o malo no haberle dado medicina. Igual la palma y nos hubiera venido bien en el futuro, pero bueno. Hostia, te voy a explotar eso. Vale, antes de nada voy a mirar porque en los ajustes gráficos hay algo que está aquí dando por saco. Esto no va muy fino. A ver, restancia de visualización. Podemos dejarla en alta. Sombras también. Texturas a full. Efectos visuales. Esto es muy alto, mola. Efectos de pantalla también. Vamos a probar así. A conservar. Venga. Ya tengo que explotar esto de aquí, tío. Damn it, my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the hell? This... Web. Dilatación táctica en el tiempo. Ah, vale. 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 Perfecto. Buah. Yo veo que no tienen muchos headshots de esta gente. Ve, y otro. ¿Pero qué es esto? A ver, los ajustes, el ratón va muy ligero. Esto no me gusta. Sensibilidad de ratón. Vamos a bajarlo al 10. Muy bajo esto. No me gustan estos juegos que no los tienen por separados. Así está aceptable. Mira. Cervecita. Electroanzoa. Y hormigón. Uy, sí que hay cosas aquí, ¿no? Hay comida. Mira, electroanzoa. Esto parece el rollo que se monta Iron Man al principio, en la primera película. Es curioso. Mantener, coger todo. Pues cogemos todo y luego ya chafardeamos si algo se puede tirar o no. Ah, vale, o sea, con la piratería puedo abrir esto, pero de momento no tengo las mejoras. ¿No? Ah, que me falta un electroimán para poder abrirlo. Este tío de ahí no tiene un electroimán. Estos tíos que he matado. Este tío que he matado aquí no les ha quedado igual. No.
Hostia, pero ¿cómo me ponen una caja aquí sin tener...? Muy mal, ¿no? Uy, mierda, vale. Guay. He gastado una bebida tontamente. No, no, no me deja. Pues nada, vámonos. ¿Y qué hay? Dormir. Se puede dormir. No sé para qué, que te da a dormir, pero se puede dormir. Vamos a seguir, va. ¿Qué hay otro, tío? Creo que en el pecho les hace más daño casi que en la cabeza. Bueno, al menos el combate parece divertido, ¿eh? Muy divertido y... no sé, gratificante. Algo así. Por llamarlo de una manera. Vamos para abajo. Buah, esto está dando muchos tirones, tío. Voy a probar de caparlo a 60 frames. Total. Es que creo que no está funcionando el freezing. Y como no está funcionando el freezing, pues... da estos tironacos. No funciona el freezing, no. No, no. No funciona, no. Las texturas no pueden ser el problema ni de broma. Bueno, probaremos así. Y aquí... Teniente Merced. Estos parecen aliados, ¿no? Ya. Hey, get over here before you get yourself killed. Sí, estos son buenos. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Call on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Sabía ido, encontré a uno de tus compañeros que anda en una cueva. Ya he despachado unos de estos minerales. No son para tanto. Vamos a preguntarle por este. How is he? Desangrándose y con delirios, pero vivito y coleando. Igual que idea de siempre. Espero que tú seas un poco más avispa. No, vamos a ir de Well, that's a sobras. relief. You don't want to know how much paperwork's involved in paying off a gravesite fee. LOL. We'll see him back to Edgewater, just as soon as I cross these marauders off with the Lo más swift, rápido cost-efficient posible. fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. Uf, qué I just, pasada. you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Madre mía, voy a tener que matarlos yo, que casi algo que un guardia de gas espacial no sea capaz de hacer, seguro. Y puedes conseguir que esos miradores te digan a quién pertenece esa nave. Me parece que te voy a poner un 0 en la encuesta de satisfacción del... Tranquilo, de ti, yo me ocupo de todo. O serás cobarde, ya me encargo yo. Vamos a intentar persuadir. Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Oh, Dios mío, lo va a plastificar y todo. Qué pasada, ¿eh? Es seria, es seria. Se los ha cargado, tío, como se llama. O sea que le he persuadido para que muriera. Bueno, no está mal, tú. Matar a dos imbéciles. Mira, vamos a saquearlos. Saquear estos. Ya, toma por saco, tú.
Ya está. Solo había un merodeador. Pues qué mataos, tío. Solo había un pavo ahí. A ver dentro que nos encontramos. Pero vamos. Please be informed that this vessel contains no valuable Quiero tocar plunder. botones, tío. No me dejan tocar botones. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Eida. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Las malas Please personas return siempre any son misappropriated Eidas. equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. El equipo del que sea propietario independiente abandona la nave de forma pacífica, de lo contrario procederá a su aniquilación inmediata. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Gesture procedures initiated. Please engage in airlocks. Preparing to eject all boarded parties in 5, 4, LOL. 3, 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. Qué This bueno, vessel tío. is the registered property of Alex Captain Hawthorne. Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Iba a recibirme cuando aterrizara. Está muerto, lo siento. Tu capitán es una mancha roja debajo de mi cápsula de escape. LOL. I deduce from the tone of your voice that Captain Hawthorne failed to meet you at the designated location. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. ¿Dónde voy a encontrar eso? Dudo que encuentre una pieza como esta tirada en un Ingeniería 5. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. Pues tendremos que ir a por los High-capacity power matados. regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Dale. Ahora soy capitán de la nave. Sí, Eida. Capitán de la falible. Me gusta. Vale. Ya hago la chorrada del capitán Hawthorne. Thank you. I appreciate your cooperation. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Puntos, puntos. Vamos a ver los talentos. Perfecto. Vale, vamos a ver. A una mano, a dos manos. Vamos a mejorar las pistolas, porque de momento es lo que tenemos. ¿No puedo? 22. Ahora talento ajustado. Pero ¿por qué no? No me deja, ¿no? Subir. Ah, que se suben aquí. Ah, LOL, vale, que es genérico para todos. Vale, pues tengo 9.
Ah, vamos a subir, a ver. Un poco de liderazgo, no viene mal. Un par de puntos aquí. Aquí, por si no hacemos sigilo nada. Diálogo. Quedan 3. Subimos uno en defensa para no quedarnos muy rezagados. Aquí y el último lo volveremos a meter donde. En diálogo. Sigilo. Me vale. Aplicamos. Ok. Impacto localizado de dilatación de tiempo. Y ahora vamos a ver las ventajas que hay. Has aumentado tu reserva durante el tiempo que has estado fuera del estasis. Vale, me damos 50% extra, tal. De dilatación táctica no lo vamos a usar mucho seguramente. Daño cuando no hay acompañantes. Velocidad de paso. De carrera, prioridad. Este no está mal. De munición en los comercios. Capacidad de carga. Velocidad de recarga de dilatación. La habilidad de viaje rápido con exceso de carga. O sea, si este es... Buah, ese está guapo. Qué pasada, tío. Bueno, vamos a empezar con la salud, que eso siempre está bien. Ya veo, un puntito. O sea, tengo que gastar 3 puntos por cada nivel par. ¿No? Ah, no, vale. O sea, esto de aquí es otra historia. A ver, vamos a aplicarlo. Vale, perfecto, vale. O sea, lo marcas y luego ya se te aplica y se te pone el circulito. Diario, ¿eh? Busca un regulador de corriente. Ya está como activa. Venga, vamos allá. Por allí, por la puerta. Espera, estoy el ratón. Aquí. Ahora, si no veo el chat. Aquí. ¿Quién es este notas? I'll be with you, friend. I'm Ernie from the Spacer's Choice Department of Human Resources. Town sent me hereabouts to check on the guards. Now, it seems to me, and correct me if I'm wrong here, but seems to me they're all dead. Mind telling me what happened here? Es complicado explicárselo a este hombre. Ahora, los guardias y los lugareños tuvieron un pequeño altercado. Se cosieron abrazos sin piedad mientras... no. Pequeño altercado. Altercation, you say? Shame as that goes. Spacer's Choice policy strictly prohibits dying during work hours. ¿Qué cojones? Guess I'd better get to cleaning up. Can't just leave company property scattered about, bleeding out on the dirt. No can do, friend. That armor's Spacer's Choice property. Bodies, too. Política de empresa. Company policy, you see. Igual que te voy a matar también. On over to Edgewater at your earliest convenience. Constable's office might have work for someone with your... ¿Agresivas? Let's just say, aggressive disposition. No nos vamos a llevar muy bien, muchacho. Be sure to stop by the Edgewater Provisioner for a can of salt tuna. It's not the best choice. It's Spacer's Choice. No nos vamos a llevar muy bien, muchachos. Espera, hay una cosa. Sí. Don't get paid bits to chat with strangers. You want to chew the rag, go talk to Silas over by the cemetery. Qué mal educado eres, muchacho. ¿No te puedo matar o algo? Sí, puedo, sí. El allanamiento, el cerrojo operativo y los asesinatos están considerados actividades ilegales y la sociedad no los ve en buenos ojos. Evita que te vean si quieres... Vale, entiendo. Perfecto. Pues tanto rollo, hombre. ¿Cómo que no?
Me ha puesto nervioso. Este tío me ha puesto nervioso. Carne de cánido. Ha bajado tu reputación con esta... Pero si no me ha visto nadie, hombre. Vaya, qué pena, ya estamos. Y encima no están los cuerpos, ¿o qué? Aquí. ¿No me deja coger la armadura? Si me... Le he matado, déjame coger la armadura, hombre. Muy mal, muy mal. Me he matado al tío para nada. Muy mal. Encima tengo que ir allí donde me acaba de bajar la reputación. Estarán enfadados. Ni aquí hay otro. Este estará enfadado también. Esto es un merodeador. Cojones. Hasta luego. Te la munición. Que estos tíos me dejan sin munición. Y ahora para arriba. Tendré que ir por ahí. Vale, tendré que ir por aquí. Sí. El juego, tío. La verdad es que si optimizaran un poco el rendimiento, tiene una pintaza. Está muy guapo, Visualmente es una obra de arte, la verdad. Para ser así un poco animado y tal. Whoa, hey, where'd you come from? Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Territorio de los merodeadores, amigo. No pases por las colinas, solo estoy de paso. Vamos a... Yo hice una merodeadora, pues si era hombre, ¿no? Vale, da igual, solo estoy de paso. Ya solo las estrelló en estas colinas de atrás. Your pod? What are you on about? Vaya, You take ya a veo. bruise to the cranium? Ain't safe out here. Sin the cranium. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Pues aprovechemos los bajos precios. No me has dicho cómo te llamas. Te van para hablar de desconocidos. Pues soy una mujer, tío. Bueno, da igual. Soy Alex Hawthorne, mejor. Capitana de la falible. Pleased to Venga. make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Perdón. Definitely not the junior in humor. Innovador Junior, desde luego que no. No, ya, You've claro. got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Las preguntas a quién no debes no me interesa. Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Entiendo. Alquilar equivale a dinero, el dinero equivale a papel, el papel equivale a firmas. Algunos de los miembros de nuestra familia se han descuidado un pelín a la hora de pagar sus deudas.
¿Quieres que les cobre lo que te deben? No hay problema. ¿Hacéis que la gente pague sus propias tumbas? ¿Por qué no vas a cobrar las tasas tú mismo? Déjame hacerte otra pregunta. Seguro que se te ocurre algo. Es que no me gusta ser... Prefiero ser un revolucionario en este aspecto. Esta gente tiene muy pinta de ser mala gente. Muy mala gente. Vamos a decir aquí. Company policy. If it was up to me, I'd put Política the whole empresa. town 10 feet under, free of charge. Ojo tierra sin coste alguno. Vale, verás. Es que me vendría bien la pasta. Se las van a cobrar igual, por así decirlo. Va. 4 workers still haven't paid up. Phyllis, Vamos a Conrad, hacerla. Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Bueno. Vamos a ver. Esta gente. He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Sin detalles. Sin detalles. ¿Dónde puedo encontrar a esa gente? Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Bueno. Yeah? The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists what got lost in the aether never to be found again? Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing as far as rumors go. There a reason you asking? Alright, easy now. No need to get your hackles up. Maybe you've been out in the sun too long. Why don't you head over to the cantina? Get yourself some zero-G brew. It's a brew that's good for what ails you. Esta gente trata de mentiroso. Vamos a cambiar de tema Something ahora. I can do for you? You run into any trouble? Nada, vamos a seguir. Vamos a la misión, toma por saco. Restar de misiones muestra objetivos, cierto. Vamos a seleccionarla porque tenemos aquí. Una aquí a 8 metros y la otra allí a 140 y pico, vale. Para adentro. Uy. A ver. ¿Dónde vamos ahora? Tenemos una aquí a 50. Ah, entiendo que es esta puerta de aquí. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Pues no. Never been healthy. Estará por atrás. Sometimes I wonder what I'm doing with myself. What? Pero sí. Sí, tiene que ser este tío de aquí, ¿no? Sí, es este. Well, did Mr. Thompson send you? Más o menos. Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. And what are you doing here? Visiting? Well, let me give you the grand tour. This here's my domicile, and there's the door. Eso
Esos humos conmigo no, colega. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. What? It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Pero tío. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. Oh, hey, I'm sorry. I didn't mean nothing by it. Wasn't trying to insult you. Was just you ain't one of us. A spacer, I mean. Stands to reason you got no company looking after you. Not your fault, though. Even freelancers gotta eat. And if that means they must scratch some bits out of odd jobs, who am I to judge them? At least you're not a deserter. So does that mean you're for hire? I could use the help if you could use the work. Sí, claro, ¿por qué no? Couple hours out of your day and some light second story work. That's all. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. I'll do what I can. You will not find any guards within sight of that old place. Marauders, on the other hand. Vale, o sea, merodeadores. I have it on good authority. There's a gang of them squatting there. I advise stepping softly. So you'll do it then? Venga, va. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, Lord, it's in my spleen now. I can feel it. Ley mía. Te deja lo tuyo. Ya me ha pagado, ya me da la misión. Pues vámonos de aquí. You're making a mistake working for Abernathy. ¿Quién me ha hablado? ¿Y por qué? Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. All I'm saying is Abernathy's worked in this town longer than some of us been alive. How do I put this gently? He's got a lot of cobwebs up in his attic. I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. I'm doing right by the town, I'll tell you that much. You bring me that medicine and I'll see that it goes to the right people. That's all I can ask of you. Difícil decisión, tío. Este juego me mola. Estas cosas así molan un montón. Que te cueste decidir, que tengas que actuar, que se lo doy a uno, se lo doy a otro y a ver qué pasa, ¿sabes? Eso está guapo. Please don't touch anything.
Your hands are probably crawling with germs. Tengo Physical gérmenes. hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. No nos pasemos. Venga, We está. don't believe in free anything here in Edgewater. We're a Spacer's Choice company. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Vaya, hombre. Silas me envía para que saldes tus deudas. Vamos a mirar aquí. A ship? Dear me. You seem to have lost the ability to distinguish between reality and fantasy. ¿Estás This is vacilando what o qué? happens when you let your imagination run wild. I don't approve of fantasizing. It's a dreadful habit, corrosive to the mental faculties. You ought to let the vicar take a look. Battery low. Vamos a Vicar seguirle el rollo, Maximilian, pero vamos, este tío our está como una man from cabra. the OSI, here to spread the message of scientism like a soothing balm upon a feverish head. Or so you'd expect. You'll find him in our local church, probably neglecting his Charging duties. battery. Está en la iglesia solamente desatendiendo a las labores. Silas me envía para que saldes tus deudas, para que no lo tienes en alta estima. Vas a ir a gran este tío me queda mal. Gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. Pues me da igual si puedes o no, de verdad. Me las tienes que pagar y... Me lo tienes que As pagar. broke as pie crust, friend. Bitless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Pero primero va de sobrado y luego tienes la definición muy amplia de la palabra prosperidad. ¿Sabes? Y en el drama contra deberías presentarte. Dame la pasta. With what? My own blood? Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Ya te avisaré si se me ocurre algo. Much obliged. Este tío no me va a pagar. A ver. Vamos a... No, por aquí se sale. Pero... He entrado, yo no he entrado por aquí, ¿no? Hay dos puertas, entiendo, ¿no? Conrad... Ah, lo de Wimmer. No, no. Silas. Ahí está Silas. Claro, pero... Bueno, este notas aquí. ¿Por qué me sigue saliendo el notas este? What do you think you're doing? Ups. Vale, ya has pagado tu deuda, amigo. Enemigo asesinado. Mira, las de Conrad ya están cobradas. Pero bueno. Y
Ahorita que le he retorcido el brazo como le he cargado. Bueno, vamos a ver a Miller. Se estoy matando a todo el mundo. Esto no sé, este juego muy agresivo, muy agresivo. Ah, pero aquí está el notas este, ¿no? Pero tengo que hablar con más gente aún. Tía, para adentro. Tengo que hablar con más gente y... Muy mal, muy mal. No, mira. Un casco, tío. ¿Cómo se ponen aquí las cosas? Gestión de armas. Reparar objetos. Ah, mira qué bien. Sables. Tengo 3 sables. Vamos a equipar uno. Este está equipado. Perfecto. Bueno. Gestión de armadura. Vamos a esto. Casco de minero. Ligera. Estos son iguales los dos, ¿no? Ratón de laboratorio. Consumibles. Está guapo, tío. Está guay, está guay. Vamos a ver. Yo estaba yendo hacia allí. Acceso a la terminal. De la enlatada de Satalún cumple efectivamente las directrices de salud y seguridad de gama espacial. Habla con vuestra batalla de seguridad para abonar nuestras bajas por enfermedad. 4 semanas. Comenzar a la empresa por las horas no trabajadas. Hablad con Reed si tenéis problemas para la baja. Debes gestionar mediante deducciones en la nómina. El trabajo permanece en el alma. Qué cabrones, tío. Son un poco esclavos esta gente también, Pero bueno. Vamos a ver aquí. Un ascensor. Entiendo yo que el tío se está ahí arriba. Pero bueno, por aquí parece haber alguien también, ¿no? No será aquí. Ups. Ah, mierda. Esto es para robar, tío. ¿Y si robo esto me verá alguien? No debería verme nadie, ¿no? Igual se alertan igual. Vale, tengo recursos de sobra, pero... Ah, si no me ven, parece que no se alteran. Pero bueno, igual luego entra alguien aquí, Hecho está tú, y si no, mira, pego 4 tiros. Y como dice el otro, no soy un mercenario. Mano izquierda, cortada a la altura de la muñeca. Vale, este tiene pinta de ser el notaje, el del retorcer el brazo, ¿no? Se va que sirve la piel de ratucha, pero... Bueno, vuelvo por atrás. Pero... Es verdad, marcaba ahí detrás como llego. No tiene pinta de haber camino, ¿no? Ah, está como fuera, no sé. Vamos a ver este. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees.
I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. Entiendo. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Joder, pues qué bien. ¿Y dices que se fue un tiro? Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Eugene wasn't family. Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. I'm the one who found him, you see, so I pay the fines. Sí, sí. Suicide's a crime. Delito. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Look around. Edgewater ain't exactly swimming in luxury. We can't afford to pay the body price of a suicide. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Entiendo. Pues sigamos. Bueno, a ver, este ya está cobrado. Me he llevado algo de propina. Hostia, tú. ¿Esta tía me verá aquí?
I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Mira que bien. Mechanical repellent! A stroke of inspiration from the law itself. Here, I've been saving up a couple of bits for just such a project. I've been gathering up a war chest over the years. Saltuna cans, mostly, some Spacer's chaw, few bit cards. I'll reward you for your aid. Enlistment fees? Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the Resistance a bad name. They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Muy bien. Mechanical's got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Cuadrada y azul que brilla. Bueno, a ver, vamos a mirar dónde están las misiones, porque esto se nos está yendo ya, ¿eh? Tanta misión, tío. Forastero de la Tierra. Tarea, eso es una pequeña tarea. Vuelve con Silas. Ah, ya puedo volver con Silas, pero tienes secundarias. ¿Dónde queda esta? Wow, 400 metros hacia allí. Y la otra a 144. Vamos a hacer estas dos, va primero y luego ya hablamos con Silas. Ah, vale, no, ya veo, era allí. Mierda. No. Está por ahí detrás, tío. Va un poco mal. Esos tirones... Ya lo tengo a 60 frames, pero pega unos tirones que para qué. Cano y Silvestre, ¿ya estamos con los bichos o qué? ¿Qué hago otro bicho? Dios mío. Pico, pico. Más picos. ¿Y este que me da? Este me da piel. Un registro. Bueno, mira tú. Esto sea por saquear un poco la zona. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. Damage to navigation systems detected.
attempting to return to designated repair bay. Error. Navigation systems failed. Navigation systems have determined this location as Spacer's Choice, designated mechanical repair bay. Attempting to misdirect or confuse a Spacer's Choice mechanical is a punishable offense. Please report yourself to your supervisor. Beh. No, por culo ya. Ratas este. Buah, que me mata. No sé cómo matar al meganoide este. Bueno, sí, parece que... Ah, lo azul. Mira, era fácil, ¿eh? Ha dicho el tío, apunta, apunta el recuadro azul. Vale. Vamos a volver con el parias ese. El tarado mental. Y que me dé mis créditos. Mis bits. Dame mis bits. Bring us honor, soldier. Huh. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer. A weapon to strike fear in their cold mechanical hearts. Es eso, que a mí las armas me gustan, ¿eh? Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Me vale. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Vamos a ver que tengo talenticos. Subiremos el arma cuerpo a cuerpo. Un poquito aquí. También. Este nos hacía falta antes. Un poco de pirateo. Venga, así se queda guay. Vamos allá. Espérate, no sé si tengo la de... No. Sí, tengo la misma, vale. Defeat our foes. A ver, ¿dónde está la cantina? Mariachi. Tengo que entrar ahí. La cantina. Ya tengo que ir a los baños. Cartucho de bits. Premio al servicio corporativo. Soy un liante. No, está en la otra puerta. Vamos a ver. Vale. Yeah, there is. We get another zero. Vamos a ver qué tal. A ver si el tío me paga o no me paga.
Todd Miller. He salido por otra puerta, ¿no? Sí, ya veo. Ame. Bring us honor, soldier. A mis cubits. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand bolts in its guts. With compliments from old Ludwig. Pues mira que bien. Fun. This ain't some quarterly performance review, soldier. Ours is a grave and sacred duty. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. Don't tell anyone, all right? I've got a contact. A real expert in the inner workings of the automaton. We are gonna rip those mechanical secrets right out of their circuits. El tío está como una regadera, ¿eh? No está fino, no está fino. There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. If you die horribly, I will pour out a can of 0G to your memory. Pues muy bien. Tengo una pregunta que hacer, no sé por qué me sale lo de la pregunta todo el rato. ¿A qué dedicas exactamente? I'm Ludwig Miller, Associate Security Officer for Transportation. Officially? Unofficially? Strictly between you and me. I am the only thing standing between Edgewater and total annihilation. Vámonos ya, tío. A ver. Diario, esta misión se hace larga ya de narices ya, ¿eh? Ahora habla con no sé quién, no sé con esto. Estas misiones vamos a hacer completar la tarea. A ver si nos da algo. Recupera la lija de medicinas. Es verdad. Bueno, vamos a completar esto primero. Taste the freedom. I'm sorry. I'll just be a minute. ¿Por qué si he puesto...? Ah, porque está fuera el notas, ¿no? Pero no tiene otra puerta más. Ahí, ahí. Esta es por la que entré antes. Ah, Mr. Proper. Grave digging's a fine profession. Always work to be had, and nary a word of complaint out of your clients. Yeah? Former people, yeah.
Marauders been raiding my graves, you see? Hence the armed guards. Oh no. They are after the most precious loot of all. Spacer's Choice Company property. If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna dock my pay. Hang on, I'm doing some math in my head. 20, 30, carry the one. All my life? Work's All my been real good to life. me. Fresh air, exercise. Only problem is the paperwork. Can't get anybody to pay their gravesite fees. You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Every now and again, a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Bueno. Hay unos cuantos muertos, entonces he dicho, mira. Vale, a ver. Tiene el cementerio aquí en toda la puta puerta. Vale. A ver. Sí. Vamos a cambiar de misión. Has terminado de cobrar. Vuelve con Silas. Pero Silas no es este. Yo, ¿Otra vez? Something I can do for you? You run into any trouble? Ahora. Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. And I'll buy you a drink sometime. Oh, suppose you've earned it. One good turn deserves another. Abernathy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. I needed his fees because of his name. A for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Yeah? Que este no tiene ni idea de la lista ni de nada. Solo un mandado. Esta está completada. Vamos a... Sí, vamos a hacer la principal. Luego ya haremos las secundarias. Porque esas secundarias... ¿Dónde queda esta? Bueno, el tío este está aquí dentro. Vamos a hacerla. Va. Uf, tengo que subir hasta ahí, tío. ¿Cómo subo ahí? Soltuna, un canary. A ver. Es donde estaba antes de bajar el ascensor, seguro. The grease monkey, Argo? Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. You were saying, Miss Holcomb. It's just what Bess needs is a proper refurbish. I can bandage her up and what all, but she's just old. Sorry, I'm sorry. I'll do better. And I do wish you'd stop referring to our cannery as Bess. Personification of company property is strictly contrary to the Spacer's Choice Code of Conduct. My apologies. I am not in the habit of allowing my guests to witness such a row. Now, what can I do for you?
I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I must say, wearing a Marauder's outfit is in very poor taste. I do wish you'd show your uniform a little more respect. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Pobbs ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. My proposition benefits the both of us. Please, hear me out. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Good law, no, I don't want you killing anyone, least of all them. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. That reason was me. I asked too much and pushed too hard. But I am ready to make amends if they are willing to return to the fold. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Completar. O denunciar antes de que algunas personas puedan ayudarte. Pues un registro para comprobarlo. A ver. Diario. Bueno, claro, tengo que hablar con Adelaide antes.
Esta era la misión oficial, tío. Esta es la principal. Y la del robot. Ah, qué bien. Esto quiere la central. Quiere que te infiltres en la central y te hagas con el módulo lógico de uno de ellos. Vale, y luego el largo mañana. Bueno, ese ya iremos. Eso está fuera. Vale, pues. Ya veo. We better clear out of Mr. Thompson's office before we Pues talk. sí, volvámonos. Para acá. LOL. Teleport. Teleport. A pegar a la tía. Mantener Z. ¿Qué es esto? In a jiff. Yep, be right over. Ah, LOL. Hey, mister, can we talk? Sorry. Got a sec? On my way. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Life's hard here, especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Bien, a ver. Porque ahora ya no sé por dónde está el vicario. El vicario puede estar por ahí. No sé. Tengo que salir, pero no sé hacia qué dirección. Me habrá otra misión aparte, tío. Misión. No. Pues está ahí. Ah, el vicario de la zona, me imagino. ¿Qué? Ah, pues solucionar el vicario Max. Está en la otra dirección. Es que esto no me marca bien. Buah, tío. Vamos allá. No sé, entra aquí en la casa 8 de notas. Ah, a ver, aquí. I've always felt weird in here. It's too clean. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out.
And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar DeSoto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town. Necesito consejo espiritual, predicciones de la temporada de Tosbol. ¿Quieres saber cuáles formas más rápidas de este pueblo? Que yo hablo contigo sobre... I've never seen you before, and there's been no paperwork indicating a transfer. Half the time it's wrong, but a new worker without paperwork? Unheard of. Also, you lack the distinctive worker gaze. Usually either a deadening behind the eyes, or in some rare cases, a wild-eyed frenzy, like a trapped animal. Pretty universal here, except for Ms. Holcomb, who for some reason doesn't seem to have much to say to me. Isn't that right? It's just... there's more to it all than numbers. Sorry. Tal sea por tu actitud despectiva, no es muy propio de un vicario, ¿no? Me sorprende un poco que desdeñe de esta forma tus feligreses. Oh, nothing could be further from the truth. I'm simply bemoaning the level of spiritual awareness in this town. What would you like to discuss? Quiero contigo. They who are not satisfied with their work are satisfied with nothing. No. How about, work fortifies the spirit. True exhaustion awaits idle hands. Ooh. The OSI teaches that the Grand Architect set a perfect system in motion at the beginning of time. Contentment is found by accepting one's role in that grand plan. The Order of Scientific Inquiry, also known as scientism to the layperson. Ay. You don't talk to the Grand Architect. Once the universe was set in motion, it stepped back. It has no concern for us. Just a moment. If you're going to be walking around outside, make sure you're well prepared. Unless you don't care for your life. The marauders I met when I ventured outside the walls might agree with you. Bastards snuck up on me while I was dutifully hunting for a banned book in a collector's library. Barely escaped with my life. But you see, one of the reasons I transferred here was to get my hands on that heretical text. If you managed to acquire it for me, I'd pay quite a handsome sum for the book. Ay, contigo otros más. Parece fascinante, ¿verdad? Pero tengo que irme. O sea que este tío no me va a servir. I have a regular service at noon on Wednesdays, if you're interested. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together.
Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Not if things are left to stand as they are. Back again? Sí, va, dame la misión, me la quedaré. It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Vamos a mirar el libro, que igual el tío... El laboratorio, a ver, el libro tiene que estar por aquí, por eso. Nos va a hacer larga la misión principal con todas las secundarias estas. Buah, hasta 300 metros hacia allí, tío. A ver, voy a hacer la principal. Tengo ganas de... Aquí. Que creo que da igual. Tengo que ir andando, pues vamos a ir por ahí, va. Voy a ver un coche, tío. Que no caminando 500 metros. Mira, volcán, qué chulo. Vamos, la casa de notas parece eso de ahí. Seamos realistas, tampoco es muy grande el recinto este. Ahí está el puente. ¿Y esto dónde queda? Ah, allí. Pues vamos primero a la casa esta. Luego esto qué. Ah, allí también, por si me equivoco. Y el robot. Pues nada, pues vamos a por el manual. Estos microcortes, tío. Esto por aquí y esto por aquí. Ya buscamos la casa de vamos. Por el camino voy a sacar un poco.
Vamos a ir arriba a ver. No, esto es un balcón. Pero bueno, si igual aquí hay algo. No. Está así. Vámonos. Puedo saltar por aquí, tampoco hace falta dar toda la vuelta, ¿eh? Pues esta está hecha. No, ocultó el libro primero. Es verdad, tío, wow. Que me lo ha ocultado las notas. ¿Por qué me va tan mal el stream? A ver, tengo problemas con el streaming, por lo que veo. Ah, ya lo veo. Vamos a solucionarlo. A ver ahora. Sigue yendo mal, tío. Muy mal. No lo entiendo. Tú. That's the last of them. A ver, vamos allá. Siento que esto se cuelgue tanto, chicos. De verdad que no lo entiendo. No entiendo por qué el OBS va tan mal.
otro frame rate. ¿Qué va, tío? Maldita sea. No voy a poder estrenar bien esto. Vamos a ver. No, miras. Nada, chicos, visto que no puedo streamear bien, voy a tener que dejar de hacer el stream hoy y ya en otro momento hablamos. Una pena, pero es que no va. El juego se queda colgado y no hay manera de que el OBS lo mueva con facilidad, tío. No hay manera. No hay manera, el OBS se queda pillado y da problemas, da problemas. Entonces... Así que nada, tío, tengo que optar por dejarlo aquí y en otro momento seguir el stream. Lo siento, pero el OBS está... No es compatible con este juego, está dando muchos problemas y no hay manera de tener un frame rate fluido, lo siento. Un saludo, hasta luego.